we have a new faculty. So faculty ആയിരിക്കും faculty ആയിരിക്കും 6th chapter പിന്നെ 9th chapter എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. We'll move on so to the 10th chapter, company audit like a okay. So second module ആണ് chapter 10 company audit ആണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. So fine, let's start. Okay. Just hold on a second. All right. So yeah, let's start a new chapter, company audit. Okay. So company audit il endakkiya discuss cheyidu povunnathu? Auditors in the appointment, retirement, removal, resignation, resignation, pinne remuneration, punishment for contraventions, angane kore karyangalundu. So we'll all do it here. Yeah, so this is the overview of the chapter. Yeah, mostly we'll cover most of them. Okay. So first we are going to talk about the eligibility and qualifications, disqualifications in a. So what is it? It's chapter number 10. So chapter 10, company audit. Okay. Company audit, module 2. So fine. എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം eligibilities? So what are the eligibilities എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം? Fine. First qualification പറയാം അല്ലേ? Qualifications പറയുമ്പോൾ my first class, the very first class, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു who can be appointed as an auditor. Who can be appointed as an auditor? Just CA or CA plus certificate of practice. Arika, CA having COP. Yes, Karthika. Right. So it is just a second. So it's the chartered accountant and he should be having a certificate of practice. So sorry. Okay, as per section 141(1), a person shall be eligible for appointment as an auditor of a company only if he is a chartered accountant holding certificate of practice. Okay. This is as an individual ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. Okay. Individual ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഫേമിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ? ഫേമിന്റെ കാര്യത്തിൽ
a firm whereof majority of its partners are practicing in India and are qualified to be appointed as auditors. Okay, so individual he should be a CA holding certificate of practice. In firm firm auditors at appoint majority of its partners should be practicing in India. Okay. Are you clear? So this is the first class I am individual name, firm and name. Okay. I hope it's clear. Ini where or not? As per section 141(1) as per section 141(2). Okay. As per section 141(2). As per section 141(2), were a firm including LLP, okay, or a firm including LLP is appointed as an auditor of a company, only the partners who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. So in the in a firm case, including an LLP, if they are appointed as auditors of a company, only the partners of the firm who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. Okay. So what is 141(1)? 141(1) a person shall be eligible for appointment as an auditor of a company only if he is a chartered accountant holding certificate of practice. In a firm whereof majority of its partners are practicing in India and are qualified to be appointed as an auditor, as auditors. 141(2) were a firm including LLP. Okay, LLP registered under the Limited Partnership Act is appointed as an auditor of a company. Only the partners who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. Okay. So is that clear? Is that clear? Give me a see if it's clear. Okay, fine. So qualified as to be appointed as an auditor. So qualified conditions in the kya.
what are the conditions to be qualified, disqualified? Okay, so let's see what are the disqualifications in the camera. Disqualifications in the camera. Yeah, so the very first one, okay, disqualifications is told in 141.3. Okay, but ഇതിലാണ് disqualifications കുറിച്ച് പറയുന്നത്. So in the first point, in the very first point, okay, disqualification എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി തെറ്റരുത്. These persons are not eligible എന്നാണ്. Disqualification ആണ് not eligible to be appointed as auditors. Okay, of company. So എന്താ പറയുന്ന first point എന്താ? The very first point, a body corporate. Okay, a body corporate other than LLP. Registered under Act, the LLP Act 2008. So very first thing endana, a body corporate is disqualified to be appointed as an auditor, but that body corporate other than LLP. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു firm or LLP എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, a body corporate which is not an LLP, other than LLP, is disqualified. Okay, so very first thing, a body corporate. Okay, next thing is an officer or employee of the company. Okay, an officer or employee of the company. So our company in work in the officer neo, employee neo, auditor, internal auditor alla, auditor ആയിട്ട് appoint ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. He is disqualified എന്നാണ് പറയുന്നത്. Where is the first thing എന്തായിരുന്നു, ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിന് ഓഡിറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ആൻ ഓഫീസർ ഓർ ആൻ എംപ്ലോയി ഓഫ് ദ കമ്പനിയെ ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താ, a person who is in employment or a partner of, a person who is in employment or is a partner of an officer or employee of the company. Okay, ഏത് കമ്പനിയിലാണോ ആ കമ്പനിയിലെ ഓഫീസറുടെയോ എംപ്ലോയിയുടെയോ പാർട്ട്ണറോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അണ്ടറിൽ ഉള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റിലോ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ്. എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്, a person who is in employment or a person who is a partner of an officer or employee to the company. Okay, so ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഇതാണ്, a body corporate, an officer or employee of the company, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓഫീസർ or employee of the companyയുടെ പാർട്ട്ണറോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കോ ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റഡ് ആവാൻ പറ്റില്ല. Okay, is that clear? Give me a see if it's clear.
Okay, fine. So we'll move to the fourth point. Okay. Fourth point corresponding vast. So please concentrate. Please concentrate. Fourth point, a person who is a relative. Okay, relative anangilo, allengil partner anangilo. Okay, please be specific about this. A person who is in the bargain say point clear ആയിരിക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഓഫീസർ ഓർ എംപ്ലോയി എന്നും എംപ്ലോയ്മെന്റിലാണെങ്കിലോ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലാണെങ്കിലോ എന്നാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് a person who is a relative or partner. ഓക്കെ, ഈ റിലേറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറോ okay, a person who or his, okay, a person who or his relative or partner is holding any securities, of or interest in the company or its subsidiary or its holding. Okay, a person who or his relative or partner is holding any securities of or interest in the company or the subsidiary or its subsidiary company or of its holding company or associate company or subsidiary of such holding company. Okay, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 5 കമ്പനീസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, കമ്പനിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോൾഡിംഗ്, ആര് ഹോൾഡിംഗ്? ആ പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ റിലേറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പാർട്ട്ണറോ ഏത് കമ്പനിയിലാണ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ, ആ കമ്പനിയിൽ is holding any securities of or interest in the company, subsidiary company, holding company, associate company. അഞ്ചാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്താ പറയുന്നത്? Any subsidiary of such holding companies. Okay, fine. Okay, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഈ കണ്ടീഷനിലേക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അതായത് ഇയാൾ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആവുന്ന എവിടെയാ? സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആവോ? ഇല്ല, അവിടെ ഒരു എമൗണ്ട് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഹോൾഡിംഗ് എനി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ കമ്പനി, അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി, സബ്സിഡറി കമ്പനി, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡറി ഓഫ് ദ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി is more than 1 lakh. If that is more than 1 lakh, he is disqualified. Are disqualified? The person who is going to be appointed as the auditor is disqualified to be appointed. Okay, so up to 1 lakh vare avam, പക്ഷേ above 1 lakh ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. ക്വസ്റ്റനിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓഡിറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ വരാറുള്ള സംഭവമാണ്. അപ് ടു 1 lakh വരെ is qualified, no problem, no issues. പക്ഷേ if it's above 1 lakh, he will be disqualified. Okay, is it clear? Give me a see if this is clear. Okay, fine, it's clear, I see. So എന്താ പറയുന്നത്? a person who, അതായത് അയാളോ അപ്പോയിന്റഡ് ആവാനിരിക്കുന്ന ഓഡിറ്റർ, ഓക്കെ, അയാളോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ റിലേറ്റീവോ പാർട്ട്ണറോ. ഈ റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ്?
റിലേറ്റീവിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണോ? നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിലുള്ള അതേ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഇല്ല. ഇഫ് ഹീസ് എനി റിലേറ്റീവ്, കസിൻ ആയാൽ പോലും, ഓക്കെ, എനി റിലേറ്റീവ്. ഈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയില്ലേ നമുക്ക്, ഇപ്പൊ ഒരു ഓഡിറ്ററിന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരാള് ഫ്രണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്പനി നടത്തുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷനകത്ത് വരും. ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരുമോ എന്നുള്ളത് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. ഹോൾഡിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ? We'll check. ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് ഓഡിറ്റിംഗിൽ ഒറ്റ ഡെഫിനേഷൻ ഉള്ളൂ, എനി പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു അനദർ. Okay, some relation has to be there and all. Fine. So അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. സോ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. മോർ ദാൻ 1 lakh ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is disqualification. ഇനി സപ്പോസ് അപ് ടു 1 lakh വരെ ആവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സപ്പോസ് ഇൻ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ഇയാളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും റിലേറ്റീവോ പാർട്ട്ണറോ 1 lakhന്റെ മുകളിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസോ ഇൻട്രസ്റ്റോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഡസ് ദി ഓഡിറ്റർ ഹാവ് ടു ഡു? ഓഡിറ്റർക്ക് ഇവിടെ 60 days ടൈം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു 60 days ടൈം ഉണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് കറക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ഈ 60 daysനുള്ളിലും ഈ 1 lakhന് above 1 lakh എന്നുള്ള amount അല്ല ഒരു, like if they are not getting that, if he is not getting it corrected, he will be disqualified. Okay, just a second. Okay, I'll give you the text. Text relative and definition ഉണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് കാണാനുണ്ടോ? ടെക്സ്റ്റ് കാണാനുണ്ടോ? Give me a yes or no. I'm expecting some answer, guys. Okay, fine. So ഇവിടെ റിലേറ്റീവിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് it means anyone who is related to another as members of a Hindu undivided family. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ആരൊക്കെയായിട്ട് വരാം? ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ്, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അല്ലേ, സ്പൗസ്. പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ വരാം? ഫാദർ ആൻഡ് മദർ, പാരൻസ്. പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്നത്? ഓക്കെ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സ്റ്റെപ്പ് പാരൻസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്നത്? son including stepson, in a daughter. Okay, son plus son's wife under son's wife in a daughter. പക്ഷെ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഡോട്ടർ ഇല്ല. ഓക്കെ, daughter plus daughter's husband. പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്രദർ ഓർ സിസ്റ്റർ ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് റിലേഷൻ ഉള്ള ആരാണെങ്കിലും, ഓക്കെ, അതർ ദാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഡോട്ടർ, ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് ഡോട്ടർ വരില്ല. ദിസ് പേഴ്സൺ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി റിലേഷൻ ടു
being having a stepdaughter. Okay, stepson and no stepdaughter. Baki elladum is considered to be a relative. Okay, fine. Yeah. So എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നേ 60 days time ഉണ്ടല്ലേ ഓഡിറ്റർക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ. Otherwise he is going to be, or else he stays disqualified to continue as an auditor. Okay. Fine. So the very next point എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ securities or interest നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എന്താ was in second pointൽ is indebted to company, is indebted to the company or its subsidiary company, its holding company, associate company, or a subsidiary of such holding company. Okay, in excess of 5 lakhs. Okay, in excess of 5 lakhs. First എന്താ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. റിലേറ്റീവിന് മാത്രമേ 1 lakh rupees വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ a person who, okay, ഇവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലും ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ വരെയുള്ള വായിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. Okay, a person who is holding any securities or interest in the company not exceeding 1 lakh എന്ന് വന്നില്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് റിലേറ്റീവ് ഓർ പാർട്ട്ണർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. സോ യു ഷുഡ് ബ്രേക്ക് അപ്പ് ദ സെന്റൻസസ്. യു ബ്രേക്ക് ദ സെന്റൻസസ് സോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അത് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഐ ഗിവ് യു ദ ടെക്സ്റ്റ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് a person who or his relative or partner എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അയാളോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ റിലേറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പാർട്ട്ണറോ ഓക്കെ is holding any security of or interest in the company, subsidiary company, holding company, associate company, subsidiary of such holding company. Okay, so it might be noted that the relative may hold security or interest in the company of face value not exceeding 1 lakh rupees. അതായത് you can hold up to 1 lakh. Okay, 1 lakh വരെ ആവാം, പക്ഷെ 1 lakhന് മുകളിൽ ഒരു പോയിന്റ് പൈസ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ he is disqualified. Okay, it may be noted that the condition of rupees 1 lakh shall, wherever relevant, be also applicable in the case of a company not having share capital or other securities. So 1 lakh എന്നുള്ളത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ applicable ആണ്. Students may note that in the event of acquiring any security or interest by a relative above the threshold prescribed, the corrective action to maintain these limits as specified shall be taken within 60 days. Okay, within 60 days of such acquisition or interest. So അത് acquire ചെയ്തതിന് 60 days-നുള്ളിൽ തന്നെ അതിനുള്ള corrective action എടുക്കണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് the value of shares of rupees 1 lakh that can be held by the relative is a face value, not market value. So it's a face value, not the market value. The limit of rupees 1 lakh would be applicable where the securities are held by a relative of an auditor and not where securities are held by the auditor himself or his partner. So ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്
the limit of rupees 1 lakh would be applicable where securities are held by a relative of an auditor and not where the securities are held by an auditor himself or his partner. So ഇവിടെ ഈ 1 lakh rupees ന്റെ limitation ഉള്ളത് ആർക്കാ? Only for the relative. Okay. In case of an auditor or his partner, securities of even small value shall be disqualification. So എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്തായിരുന്നു? A person who or his relative or partner, okay, is holding any security or interest in the company or its subsidiary, holding, associate, subsidiary or such holding, okay, എന്ത് സെക്യൂരിറ്റിയും എന്ത് ഹോൾഡിങ്ങും എന്ത് ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും that person is disqualified. പക്ഷേ റിലേറ്റീവ്സിന് മാത്രം 1 ലക്ഷം വരെ വെക്കാം. ഫൈൻ, 1 ലക്ഷം വരെ റിലേറ്റീവ്സിന് മാത്രം വെക്കാം. ബാക്കി പാർട്ട്ണർക്കും ഓഡിറ്റർ ഹിംസെൽഫ് cannot even hold a single value. Okay, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ ആതിര? Fine. ഈ 1 lakh എന്നുള്ളത് only for the relative. Okay, only for the relative. ബാക്കി ഓഡിറ്റർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ പാർട്ട്ണർക്കോ ഒരു ഷെയർ പോലും ആ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓൺലി ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹെൽഡ് ബൈ റിലേറ്റീവ്സിന് മാത്രമാണ് ഈ 1 lakh വരെയുള്ള ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത്? A person who or his relative or his partner is indebted to the company, associated company, subsidiary company, holding company, or subsidiary company of holding company above 5 lakhs. Okay, above 5 lakhs. Just hold. So അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താ? is indebted to the company or its subsidiary or its holding associate subsidiary or such holding company in excess of rupees 5 lakhs. Okay, in excess of rupees 5 lakhs. Excess of rupees 5 lakhs എന്നാ പറയുന്നത്. Then what? അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ? has given a guarantee. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. Okay, അല്ലെങ്കിൽ provided any security in connection with the indebtedness. So കടം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിന് പകരമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റിയോ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണിന്റെ ഇൻഡെപ്റ്റഡ്നെസ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെയോ സബ്സിഡിയറി ഹോൾഡിംഗ് അസോസിയേറ്റ് സബ്സിഡിയറി ഓർ സച്ച് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് rupees 1 lakh. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ provided any security for the indebtedness of any third person to the company. ഈ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഡീലിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡെപ്റ്റഡ്നെസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് വേണ്ടി ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല ആൻഡ് അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ which is in excess of rupees 1 lakh. Okay, which is in excess of rupees 1 lakh. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he will be disqualified to be appointed as an auditor. So അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ?
a person or a firm who directly or indirectly has business relationship with the company, subsidiary company, holding company, associate company, or subsidiary of such holding company. Okay, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള കമ്പനീസിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട്. കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, സബ്സിഡിയറി ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, സബ്സിഡിയറി ഓഫ് അസോസിയേറ്റഡ് കമ്പനി എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഈ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്. ഓക്കെ, ഈ സബ്സിഡിയറി ഓഫ് അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗോ റോങ് ഈ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഫേം ഹു ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഹാസ് ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നിടത്ത് മാത്രം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി വായിക്കാനുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്ലോസ് ഇ. ഓക്കെ, സോ ഈ 5th പോയിന്റിന് പ്രകാരം ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Shall be considered as any transaction entered into a commercial purpose except in the nature of professional services committed to be rendered. ഓഡിറ്റർ ആണ്, നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ഫീ മേടിക്കണ്ടേ? അത് പക്ഷേ ഒരു ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല. ഓക്കെ, അതായത് എനി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് entered into commercial purpose except any commercial transactions which are in the nature of professional services permitted to be rendered by an auditor or audit firm under the act. പിന്നെ എന്താ പറയുക, വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് commercial transaction is in the ordinary course of business of the company. നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റർ ആണ്, ജിയോയുടെ ഓഡിറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ജിയോന്റെ സിം ഉണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങളൊരു 300-500 രൂപയ്ക്ക് എപ്പോഴും മാസം റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. So that happens in the ordinary course of business of the company. Okay, that transaction. ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വേറൊരു രീതിക്ക് ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത 2 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, പ്രൊഫഷണൽ ഫീ, ഐ മീൻ പ്രൊഫഷണൽ സർവീസസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് എന്തെങ്കിലും കമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദി ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദി ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടിയുണ്ട്, അറ്റ് ആംസ് ലെങ്ത് പ്രൈസ്. At arm's length price, in the ordinary course of business of the company at arm's length price എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആംസ് ലെങ്ത് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ്, ചെറിയ അമൗണ്ടിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് സെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് ടു ദി ഓഡിറ്റർ ആസ് കസ്റ്റമർ. ഓഡിറ്റർക്ക് കസ്റ്റമർ ആയിക്കൂടെ? In the ordinary course of business by companies engaged in the business of telecommunications, SIM, okay, Geo, airlines, hospitals, hotels, and such other similar business. So 5th point is over. Ini 6th point enda, a person whose relative is a director or is in the employment of the company as a director or key managerial persons. So ആരൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? If that person is a director of the company or is in employment of the company as a director or key managerial persons. CEO, CFO, ഇവരൊക്കെയാണ് കീ മാനേജർ പേഴ്സൺസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ്. സോ ആ ആളുടെ, ഓക്കെ, എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് റിലേറ്റീവിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഹൂസ് റിലേറ്റീവ് ഇസ് എ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓർ is in employment of the company as director or key managerial persons. Clear? പിന്നെന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ he will be disqualified for being appointed as an auditor. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ? A person who is in full-time employment elsewhere or a person or a partner of a firm holding appointment as its auditor, if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment of more than 20 companies than, okay, ഇവിടെ 20 companies എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, എന്താ പറയുന്നത്? ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം, പക്ഷെ ആ ആള് ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ഓർ എ പാർട്ട്ണർ
in the firm is holding an appointment as an auditor. Or auditor ആയിട്ട് more than 20 companies as an auditor ആയിട്ട് അയാൾ appointed ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he'll be disqualified to be appointed as an auditor for this company. Okay, പക്ഷേ ഇവിടെ 3 exemptions ഉണ്ട്. Other than OPC, 1% company, പിന്നെ dormant companies, പിന്നെ private companies who has less than 100 crores paid up share capital. Okay, so എന്താ പറയുന്നത്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ if the person or a partner of the firm on the date of such appointment or reappointment, okay, appointment or reappointment time il nokkanam, okay, is holding appointment as auditor for more than 20 companies, he will be disqualified. Okay, maximum auditor at one time or period, if he is there as an auditor for other 20 companies, adinu koodalaanennundengil, okay, if he's having auditing in more than 20 companies, he'll be disqualified. ഇനി അവിടെയുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് എന്താ, ഈ 3 കമ്പനീസിലും, അതായത് 1% company, dormant company, one more is there, small companies, one-person company, small companies, പിന്നെ dormant companies. Okay, so 4 type of companies are, sorry, 1% company, small companies, dormant company, and private companies having paid up share capital less than 100 crore. That's 100 crore. Okay, fine, is that clear? Pinenda a person who has been convicted by a court of an offense involving fraud. Okay, fraud ആയിട്ടുള്ള activities involved ആയിട്ടുള്ള ആൾ. Okay, he has committed a fraud in one company as an auditor, അല്ലെങ്കിൽ he has been committed to fraud in a company. അയാളെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചു, കോടതി or tribunal or anything. Okay, അയാളെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് a period of 10 years has not elapsed എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് കോടതി ശിക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് 10 years കഴിയാണ്ട്, 10 years from the date of conviction, okay, അയാൾക്ക് വിധി വന്ന ദിവസം നിന്ന് 10 വർഷത്തിന്റെ ടൈം ലാപ്സ് കഴിയാണ്ട് he can't be appointed as an auditor again. Okay, so be careful when you do things. A person who has been convicted by a court or of an offense involving fraud ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ convicted ആയിട്ട് 10 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ he can't be appointed, he'll be disqualified to be appointed. Okay, okay, പിന്നത്തെ എന്താ, the last point I guess, yeah, a person who directly or indirectly renders any service referred to in section 144 to the company or its holding company or its subsidiary company. ഇവിടെ 3 കമ്പനിയെ പറയുന്നുള്ളൂ, holding company and subsidiary company and holding company. Okay, ഈ 3 കമ്പനീസിലും, okay, ഈ 3 കമ്പനീസിലും എന്തെങ്കിലും directly or indirectly, if he renders any other services, okay, if he renders any other services that are referred in section 144 of the Companies Act, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he will be disqualified. Okay,
Fine. Are you clear till now? Till here? ഇതാണ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിന്റെ പോയിന്റ്. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. Okay, is this clear? Just hold on a second. Sir, അമെൻമെന്റിന്റെ കാര്യം ഒരു ഡൗട്ട് പറഞ്ഞില്ല സർ. അത് നോട്ട് മോർ ദാൻ 20 കമ്പനീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ അതർ ദാൻ OPC, ഡോർമൻ കമ്പനി, സ്മോൾ കമ്പനി, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി, അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അറ്റംപ്റ്റില് കണ്ടായിട്ട് ഓർമ്മ, എനിക്ക് ഷുവർ അല്ല, അതിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നായിട്ടൊരു ഓർമ്മ. അപ്പൊ എന്റെ ബുക്ക് പഴയത്, അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാണ്. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. ഞാൻ അതാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. So everybody can see this. ഇത് കാണാനുണ്ടോ? കാർത്തിക് അല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ സർ. എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അങ്ങനെ ഉള്ള, എനിക്ക് ഷുവർ അല്ല സർ, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയില് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉള്ളതായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു, അത് എനിക്കിതിൽ തന്നെയാണോന്നും അറിയത്തില്ല, ഒരു അമെൻമെന്റ് കണ്ടായിട്ടൊരു ഓർമ്മ. I'll check on that and I'll tell you guys. അപ്ഡേറ്റ് ഞാൻ കണ്ടില്ല. വേറെ ആയിരിക്കും സർ, വേറെ ആയിരിക്കും സർ. ഞാനും കൂടെ നോക്കാം. And ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ്, അപ്പോ I don't know if such amount has come. I'll check on that and I'll tell you guys for sure. Okay, fine. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ? So in case of an auditor being an individual, either himself or through his relative or other person's connected or associated with such individual or through any other entity whatsoever, if such individual has significant influence or control, or whose name or trademark or brand is used by such individual, shall be termed as rendering of services directly or indirectly. Appo 144 പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് rendering services. എന്തൊക്കെ type services ആണ്? If that person, okay, himself, either himself or through his relative or any other person connected or associated with such individual, okay, or through any other entity also, in which such individual has significant
Am I audible now? Okay, fine. Some network issue. So in case of auditor being a firm or അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ് കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡറി ഓർ അസോസിയേറ്റ് എൻറ്റിറ്റിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് whatsoever in which the firm or any partner of the firm മൊത്തത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേമിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണർ പോലും if he has a significant influence or control or whose name or trademark or brand is used by the firm or any of its partners shall be termed as rendering of services directly or indirectly. Okay, ഇതാണ് 144 explanation. ഇനി എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ആ ഇവിടെ ഉണ്ട്. Okay, what are the services? Accounting, bookkeeping services, internal audits, design and implementation of any financial information system, actuarial services, okay, അങ്ങനെ അമെൻമെന്റ് ഇല്ല കേട്ടോ. മറ്റേ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അതിലൊരു അമെൻമെന്റ് ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം. സോ എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് 144 പറഞ്ഞിരുന്നത്? If he renders these services, he will be disqualified. If he renders these services directly or indirectly, he will be disqualified. Accounting or bookkeeping services, നമ്മുടെ പണിയേ അല്ല, completely out and out management work ആണ്. Internal audit, management has to find some internal auditor. നമ്മൾ ഒരു auditor ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ we can't do that work also. പിന്നെന്താ, design and implementation of any financial information system നമ്മുടെ പണിയല്ല. ആക്ച്വറിയൽ സർവീസസ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പണിയല്ല. ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ഡു ദാറ്റ് സർവീസസ്, അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഓഡിറ്റർ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെന്താണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസറി സർവീസസ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിങ് സർവീസസ്, rendering of outsourced financial services, management services, any other kind of services as may be prescribed. Okay, these are the services that auditor should not render directly or indirectly. Render he is disqualified to be appointed as an auditor. Actuarial services എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് it's broadly pertain to services related to evaluation of financial impact of risk using range of mathematical statistical methods. Okay, simply but evaluation. ഇനി 144(1)(3 എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ? Sorry, 141(3 ആണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Sorry. Where a person appointed as an auditor of a company incurs any of the disqualifications above mentioned subsection 3. Okay, 141(3 പറഞ്ഞ disqualifications എന്തെങ്കിലും, if it is after his appointment, he shall vacate his office as an auditor, and such vacation shall be deemed to be casual vacancy in the office of the auditor. So എന്താണ്, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ആഫ്റ്റർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഈ ടൈമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആഫ്റ്റർ ദിസ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he shall vacate. Okay, and vacate അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? കാഷ്വൽ വേക്കൻസി ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. Okay, കാഷ്വൽ വേക്കൻസി in the office of the auditor. Fine. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെ I'll tell you something. 141(3 is മൊത്തം disqualification. Sorry, 141(3 is full of disqualifications. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു, അത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി 141(4 എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? 141(4 is നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തീർത്തുള്ള പോയിന്റ്. 141(4 is vacating of office if any disqualifications are attracted
after his appointment. Okay, after his appointment, then he shall vacate the office, his office as an auditor, and thereby such vacation shall be termed as casual vacancy. Casual vacancy meaning ചോദിക്കും ചില സമയത്ത്. Okay, in the office of the auditor. Fine. So if any disqualifications under section 141(3) is attracted after his appointment, then he shall vacate his office as auditor, and thereby our vacation of office neയാണ് casual vacancy in the office of auditor എന്ന് പറയുന്നത്. Fine. ഇനി appointment of auditors നോക്കാം. Appointment of auditors ഇത് രണ്ടിലും ഗവൺമെന്റ് കമ്പനീസിനും നോൺ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനീസിനും വരുന്നുണ്ട്. So don't get confused. Okay, appointment of first auditors എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. See, ഈ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഇനഫ് വേറെ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. പക്ഷെ ഈ ചാർട്ടിൽ ഒരു വിത്തിൻ ഇത്ര സ്പെസിഫിക് ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു മിസ് ദാറ്റ് പിന്നെ അടുത്തത് പ്രശ്നമാവും. സോ ഇത് സിമ്പിൾ ആണ്, വെരി സിമ്പിൾ. ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഈ ഒരു ചാർട്ട് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, fine. Appointment of first auditors in Namaka. Okay, appointment of first auditors. First auditors in the case, if it is a non-government company. Okay, if it is a non-government company, എങ്ങനെയാ? Non-government company. Non-government company, the first step in the is appointed by board of directors within 30 days from date of registration. Okay, within 30 days from the date of registration. First thing in the non-government company ആരാണ് appoint ചെയ്യേണ്ടത്? is appointed, the first auditor is appointed by board of directors within 30 days from the date of registration of the company. Okay, company registration of the company 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ board of directors ആണ് first auditor ne appoint ചെയ്യണം. Suppose നടന്നില്ല, maybe there have been some case of reasons. Okay, if the board fails, എന്താ ചെയ്യാം? Who comes next? കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ, അടുത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് വിത്തിൻ 30 days. ഇനി ബോർഡ് ഫെയിൽ ആവുകയാണ്. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഫെയിലിയർ, who does it? Within
within first 30 days ആയിരുന്നു. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് within 90 days ആണ്. Okay, 90 days. Within 90 days at EGM, extraordinary general meeting. Okay, at the EGM, members of the company has to appoint first auditor. Okay, first auditor ne within 90 days of the failure of board of directors to appoint someone, or EGM, okay, extraordinary general meeting held by the members are appointed within 90 days. Okay, is it clear? First board of directors within 30 days of company's date of registration. In board fail within 90 days at an EGM by members of the company. Okay, fine. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് the auditor has to hold the office, till the conclusion of first AGM. AGM confused ആവരുത്. Okay, AGM confused ആവരുത്. Auditor അങ്ങനെ appointed ആവുകയാണെങ്കിൽ, okay, ആദ്യം board of directors within 30 days of registration from the date of registration of the company, if they appoint, auditor will hold office till the conclusion of first AGM. Ini board fail ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ members of the company at EGM, extraordinary general meeting, within 90 days in order തന്നെ they will appoint the first auditor, and that auditor has to hold till the conclusion of first annual general meeting. Okay, so ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു, non government company ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ബോർഡ് 30 days, പിന്നെ members at EGM 90 days. Okay, so ഇത്രേ ഉള്ളൂ, keep it in mind. ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോവാണ്. Is it clear? ഇത്ര ക്ലിയർ ആണോ? ഇതുവരെ ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ? Okay, fine. ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അടുത്തത് എന്താണ്, ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയിൽ. ഇനി ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയിലാണ്, ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മാറിപ്പോരുത്. ഓക്കെ, ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെയാ നോക്കാം. ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയിൽ auditor is appointed by C&AG. ആരാ C&AG? ഇത് കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ആരാ C&AG?
C and AG ആരാ? What happened? C and AG ആരാ? Auditor General. Controller and Audit General of India. Yes, Controller and Audit General of India. Okay. So it is Controller and Audit General of India. Okay. C and AG ആണ് first auditor of government company നെ appoint ചെയ്യുന്നത്. Okay. ഇനി within how many days എന്ന് അറിയണ്ടേ? Within എന്തായിരിക്കും? Within 60 days. Within 60 days of from the date of registration of company. Okay, so he shall be appointed by the Comptroller and Auditor General of India within 60 days. All right, within 60 days. Within 60 days from the date of 60 days from the date of registration of the company. Company registration date ൽ നിന്ന് 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ comptroller എന്നാണ്. Okay, I'll write the spelling here. Comptroller and Auditor General of India. C and AG എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. Okay. So he is appointed by Comptroller and Auditor General of India within 60 days from the date of registration of the company. Fine. എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് Comptroller and Auditor General if C and AG fails, false alla fails ആണ്. If C and AG fails, C and AG ക്ക് within 60 days ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. And who does it? Board of Directors. Okay, Board of Directors within next 30 days. Within next 30 days shall appoint an auditor. Shall appoint first auditor. Okay. So Comptroller and Auditor General within 60 days, if he could not appoint an auditor, Board of Directors will next within the next 30 days, they shall appoint the first auditor. Ini suppose ivarkum pattila, Board of Directors also failed. If the board also failed. Board of Directors പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാളെ പിന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മെമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആരാ? Members of the company within 60 days. 60 days at EGM. Okay. Board of Directors ne patilengil, then the members of the company within 60 days at EGM shall appoint the auditor, the first auditor. Okay. Ivadem auditor shall hold office till
till so ഇത് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയുടെ കേസാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. What is it? What is it? Comptroller and Auditor General. Comptroller and Auditor General within 60 days. Okay. പിന്നെ അയാൾക്ക് പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വിത്തിൻ 30 within the next 30 days. ഇനി ബോർഡിനും പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ദി മെമ്പേഴ്സ് വിത്തിൻ 60 days. ഓക്കെ. ഇതാണ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയുടെ കേസിൽ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി, ഇത് നോൺ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി. ഓക്കെ. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Is it clear? Give me a see if it's clear. Okay, fine. So let's take a break. 9:10 I come back by 9:30. Okay. So take a break for dinner. 9:30 I'll wait till 9:35. Otherwise I'll start classes. So come back by 9:30. 35 or wait here. Okay. So go have your dinner and come back.
So I hope everyone is back. Not everyone, but still I'll continue my class. Okay. So അടുത്ത എന്താ? Appointment of auditor. First auditor കഴിഞ്ഞു. ഇനി appointment of subsequent auditor. അതായത് ഒരു auditor പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത auditor ഉണ്ട്. Okay. Subsequent auditor. Subsequent auditor in the case എങ്ങനെയാ? If it is for non-government companies, he will be appointed by members in AGM. എവിടെയാണ്? Members in AGM ആണ്. ഇവിടെയൊക്കെ EGM ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററിന് EGM-ഉം സബ്സിക്വന്റ് ഓഡിറ്ററിലേക്ക് മെമ്പേഴ്സ് എവിടെ ഏത് മീറ്റിംഗിലാ? ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗിലാണ് AGM-ലാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് he holds office from the first AGM to 6th AGM. So ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററിന്റെ കേസിൽ from the date of registration തൊട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? So if he is appointed here, first auditor, okay, first auditor ഇവിടെ ഇപ്പൊ appointed ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ till first AGM he holds office. Okay, first AGM വരെ ഇയാളാണ് ഓഡിറ്റർ. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് സബ്സിക്വന്റ് ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, സബ്സിക്വന്റ് ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് AGM, ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് AGM കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഈ AGM തൊട്ട് ഫസ്റ്റ് AGM തൊട്ട് 6th AGM വരെ, ഓക്കെ, 6th AGM വരെ with regards to some conditions, okay, subsequent auditor appoint ചെയ്യുന്നത്. Okay, he holds office from the first AGM to 6th AGM. Okay, fine. ഇനി other than government companyയുടെ കേസിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, മനസ്സിലായല്ലോ, appointed by members in AGM. Okay, and he shall hold office till from first AGM to 6th AGM. Okay, fine. ഇനി ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെയാ? Obviously first, is someone trying to speak? Okay, nobody. Okay, ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററിനെ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയിൽ ആദ്യം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരുന്നു? C&AG ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സിക്വന്റ് ഓഡിറ്ററിനെ ഇനി അങ്ങോട്ട് സബ്സിക്വന്റ് ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് C&AG within 180 days. Okay, within 180 days from the commencement of the year എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് AGM വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇയർ തുടങ്ങുന്ന ടൈം തൊട്ട് 180 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ C&AG ആണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ he shall hold office till the conclusion of that AGM. He shall hold office till the conclusion of next AGM. Okay, ഇത് നോൺ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയുടെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് AGM കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് AGM കഴിഞ്ഞു. ഇനി കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ വിത്തിൻ 180 ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് അടുത്ത AGM വരെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് AGM വരെ ഉള്ളൂ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയുടെ സബ്സിക്വന്റ് ഓഡിറ്റർ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് AGM വരെ ആള് he can hold his office. ആർക്കാണ്? സബ്സിക്വന്റ് ഓഡിറ്റർക്കാണ്. മാറിപ്പോരുത്, സബ്സിക്വന്റ് ഓഡിറ്റർക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ മാത്രമാണ് C&AG within 180 days എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, only in the case of subsequent auditor. Fine, is it clear?
Give me a see if it's clear. Okay, fine. Clear. Good. Okay, so first, if you want to read it in detail, it is here in 2.1. Audit auditor board shall do it in 30 days. Pinna members in 90 days at EGM. Any first auditor in government company. Government company definition you have studied in law, and now you can read it here. Okay, a government company is a company which does not, in a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government, any state government, or in combination. Okay, or in partly by central government, state, one or more state governments also, and includes a company which is a subsidiary of such government company. So government company is a subsidiary company. Just a second. Fine. So, അങ്ങനെയാണ് first auditor in government company. Okay. Sorry, government company definition. Any first auditor എങ്ങനെയാണ്? Controller and auditor general within 60 days. Okay. Within 60 days. പിന്നെ controller പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ board of directors in 30 days, within the next 30 days. ഇനി അവർക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ members at EGM in within 60 days at EGM. Okay. Subsequent auditor കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ after the break. So non-government company he is appointed by at first AGM തന്നെയാണ് by whom? By the members. Okay. What a point in with regard to certain conditions. First point in the before such subsequent appointment is made, written consent of the auditor to such appointment and a certificate from him or it that the appointment, if made, shall be in accordance with the conditions as prescribed, should be obtained from the auditor. So, എന്താ പറയുന്നത് ഒരു written consent പിന്നെ ഒരു certificate, okay, has to be obtained from the auditor before making such subsequent appointment. Then what? Under rule 4 of the company's audit and auditors rules, there is a chapter on audit law. Okay, audit and auditors. So you might be knowing, I guess, first group of the individual or the firm, as the case may be, is eligible for appointment and is not disqualified for appointment. The Chartered Accountants Act. So, in the certificate in the law, certificate should state that he should not be disqualified for appointment and he is eligible for appointment in the Paranam. He or the firm. Okay. What else should the certificate state? The proposed appointment is as per the terms provided under the Act. Act പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള terms ആയിട്ട് ഉള്ളതാണോ എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ. പിന്നെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? The proposed appointment is within the limits laid down by or under the authority of the Act. So within the limits ആണോ എന്നുള്ളത് ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. So within that limits ആണോ എന്നുള്ളത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെന്താ? The list of proceedings against the auditor or audit firm or any partner of the audit firm pending with respect to professional matters of conduct as disclosed in certificate is true and correct. So auditorക്ക് എന്താ പറയാ, ഓഡിറ്റർക്ക് എതിരെയുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ്, ഓക്കെ, പിന്നെ ഓഡിറ്റ് ഫേമിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേമിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പാർട്ട്ണർക്കെതിരെയുള്ള proceedings, okay, if any proceedings are pending, should be disclosed in the certificate.
പിന്നെന്താ, the company shall inform the auditor. So ഓഡിറ്ററിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് എ റിട്ടൺ കൺസെന്റ്, പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പിന്നെ the company shall inform. ഇതെല്ലാം ഓഡിറ്ററുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി കമ്പനി ഓഡിറ്റർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? The company shall inform the auditor concerned of his or its appointment and also file a notice of such appointment with the registrar within registrarക്ക് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, okay, within the 15 days of meeting in which the appointment is made. 15 days of the meeting ആണ്. Okay, so first thing എന്തായിരുന്നു? First thing, obtain a written consent. പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പറഞ്ഞു. സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കുറച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ്? പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, കമ്പനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? കമ്പനി ഷുഡ് ഇൻഫോം ദി ഓഡിറ്റർ ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആദ്യം ഓഡിറ്റർ ഇൻഫോം ചെയ്യണം അബൌട്ട് ഹിസ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? പിന്നെ ആർക്കാണ്? പിന്നെ നോട്ടീസ് within 15 days of the meeting of such appointment. Within 15 days of such appointment meeting. Okay, meeting. Fine. So ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമാണ് വേണ്ടത്. Okay, clear ആണോ? Give me a see if it's clear. ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിലും പറയണേ. I can explain it again. Fine. So appointment in case of government companies നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി appointment of subsequent auditors in government company നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി filling of casual vacancy. So in casual vacancy എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? Casual vacancy auditor ആളുടെ ഓഫീസ് വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, okay, there is casual vacancy. So ഇനി അതിനെ fill ചെയ്യാൻ, okay, filling of casual vacancy എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. Okay, the first point എന്താണ്? In case of a company other than a company where accounts are subject to be audited by an auditor appointed by C&AG of India, be filled by the board of directors within 30 days. So എന്താണ് basically പറയുന്നത്? ഒന്നുമല്ല, in case of a company other than a company whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by C&AG. അതായത് C&AG appoint ചെയ്തിട്ടുള്ള auditor other than a company whose accounts are audited by the auditor, that vacancy shall be filled by the board within 30 days. Casual vacancy fill in എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാ? Within 30 days. Okay, so ഇത് basically nothing but non-government companyയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. Okay, controller and auditor general appoint ചെയ്യാത്ത companies ആയതാ non-government companies. So ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. If such casual vacancy is as a result of resignation of the auditor, such appointments shall also be approved by a company at general meeting convened within 3 months of the recommendation of the board, and he shall hold office till the conclusion of next AGM. So എന്താണ് പറയുന്നത്? Casual vacancy യുടെ കാര്യത്തിൽ, okay, if casual vacancy is, this is non-government companyയുടെ കാര്യം, this is government companyയുടെ, okay, ഇവിടെ casual vacancy due to resignation of an auditor, okay, resignation of an auditor ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ appointment shall be approved by company at a general meeting only. Okay, പക്ഷെ ആ general meeting ഈ പറയുന്ന resignation നടന്നതിന് ശേഷം 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ should be convened. Okay, this meeting, general meeting, should be convened within 3 months of the recommendation of board. Board പറയുന്ന പ്രകാരം 3 months-നുള്ളിൽ
ഈ പറയുന്ന ജനറൽ മീറ്റിംഗ് നടന്നിരിക്കണം, അതിലൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടന്നിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റർ ഹി ഷാൽ ഹോൾഡ് ദ ഓഫീസ് ടിൽ ദ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് AGM. ഫൈൻ. ഇനി ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നോൺ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയുടെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഹൂസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ സബ്ജക്ട് ടു ഓഡിറ്റ് ബൈ ആൻ ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ജനറൽ, it shall be filled by Comptroller and Auditor General of India within 30 days. So ഇവിടെയും 30 days ആണ്, പക്ഷെ ബോർഡാണ്. ഓക്കെ, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ 30 days ആണ്, പക്ഷെ C&AG ആണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, it may be noted that in the case of C&AG, if he does not fill, ഇവിടെയും ഉണ്ട്. So if C&AG fails, ആരാണ്? ബോർഡ് വിത്തിൻ 30 days. ഓക്കെ, വിത്തിൻ നെക്സ്റ്റ് 30 days. ബോർഡ് ഷാൽ ഫിൽ ദ വേക്കൻസി വിത്തിൻ നെക്സ്റ്റ് 30 days. സോ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ വേക്കൻസി ഫിൽ ചെയ്യണം. ഇനി അവർക്ക് ആ വേക്കൻസി കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന് പറ്റിയില്ല ഫിൽ ചെയ്യാനെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വിത്തിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 30 days അടുത്ത ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, so this is a pictorial representation. അത് നോക്കിയാൽ മതി. Then casual vacancy by resignation എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Okay, as per the section 142, the auditor who has resigned from the company, okay, resign ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി റിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ റിസൈൻ ചെയ്യല്ല. He shall file within a period of 30 days from the date of resignation a statement prescribed in form ADT3. ഓക്കെ, വെറുതെ അല്ല, ഫോം ADT3യിലാണ് he should file the statement. ഓക്കെ, ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം? ഇത് കമ്പനിക്കും രജിസ്ട്രാർക്കും കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫോം ADT3 റെസിഗ്നേഷൻ. ഓക്കെ, റെസിഗ്നേഷനിലാണ് ഫോം ADT3 കൊടുക്കുന്നത്. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. കാരണം ഫോം ADT3 മാത്രമല്ല, വേറെ ഉണ്ട് ADTs. സോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ADT3 is resignation. Resignation. In case of companies referred to in section 139(5), that is government company, the auditor shall also file such statement with C&AG along with company and register. So this is ഇത് ഗവൺമെന്റ് നോൺ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ to whom? To company plus രജിസ്ട്രാർക്കാണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെയാ? C&AG പ്ലസ് കമ്പനി പ്ലസ് രജിസ്ട്രാർ. ഓക്കെ, ഇത് മറക്കരുത്. ഫോം ADT3യിലാണ് റെസിഗ്നേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുക വിത്തിൻ 30 days ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റെസിഗ്നേഷൻ. അത് നോൺ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he should give that form ADT3 to company and the registrar. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനീസിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാ? C&AG, company, registrar. Okay, the auditor shall indicate the reasons and other facts that may be relevant to his. Okay, I'll write it form ADT3. Okay, reasons പറയണം. Reasons and other facts should be stated in ADT3. Okay, with relevant to resignation. എന്തിനാണ് അയാൾ റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ADT3യിൽ കൊടുക്കണ്ടേ. So that's it. In case of failure, ഇനി അയാള് ഇത് എന്താ പറയാ, ADT3 അയാളത് കൊടുത്തില്ല. If he did not give it, he shall be liable to penalty of 50,000 rupees. 50,000 rupees of remuneration. Okay, 50,000 rupees of the remuneration. Okay, wait. ഇവിടെ വായിച്ചിട്ട് I'll write it. Okay, he shall be liable to pay penalty ആണ്. Okay, penalty of ഇവിടെ penalty ആണ്. Penalty of 50,000 or remuneration whichever lower, whichever less.
whichever less. Okay, so എന്താ പറയുന്നത്, first thing is penalty of 50,000 rupees അല്ലെങ്കിൽ remuneration of the auditor. ഏതാണോ കുറവ്, ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഏതാണോ കുറവ് അത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതും ചെയ്തില്ല, ഈ പെനാൽറ്റിയിലും ഇയാൾ ഫെയിലിയർ വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if he fails to even go for the penalty, ഓരോ ദിവസവും വെച്ചിട്ട്, okay, in case of continuing failure, further penalty ഉണ്ട് of 500 rupees for each day after the first, okay, during which such failure continues, subject to a maximum of 2 lakh rupees as per section 143. So എന്താ പറയുന്നത്, ഈ penalty, if he failed to pay that, എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, he gets 500 rupees per day additional penalty ആണ്. Okay, additional penalty ആണ് വരുന്നത്. So what is that, 500 rupees per day, okay, for each day after the first during with such failure continues. Okay, so ഇവിടെ fail ആയി കഴിഞ്ഞ ഓരോ ദിവസത്തിനും 500 രൂപ, which can extend up to rupees 2 lakhs. Okay, 2 ലക്ഷം വരെ പോവാം. Okay, if that failure continues, 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ അയാളെ കൊണ്ട് further penalty അടപ്പിക്കാം. Okay, is this clear? Give me a C if it's clear. Okay, fine. So that's clear. What are the other important provisions regarding appointment of auditors? ഇനി റിട്ടയറിംഗ് ഓഡിറ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടക്കുമല്ലോ, സബ്സിക്വന്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്. ഇഫ് ദ റിട്ടയറിംഗ് ഓഡിറ്റർ റീഅപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? ഓക്കെ, ഇൻ ആൻ AGM he is not disqualified for reappointment. So എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അയാൾ റീഅപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he can't be reappointed. Okay, so if he is not disqualified എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ he is qualified for reappointment എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ എടുക്കാം വീണ്ടും. പിന്നെ അയാൾ ADT 3 ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, keep that in mind. Okay, sorry, ADT 3 is resignation, not retiring, sorry. Keep this in mind. If he has not given the company a notice in writing of his unwillingness to be to be reappointed. So reappointed ആവാനുള്ള ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താ, ആദ്യം അയാൾ റീഅപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആവരുത്. പിന്നെന്താണ്, അയാൾ ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവരുത് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹിസ് അൺവില്ലിംഗ്നെസ് ടു കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ, ഹിസ് അൺവില്ലിംഗ്നെസ് ടു ബി റീഅപ്പോയിന്റഡ്. പിന്നെന്താ, a special resolution has not been passed at meeting appoint some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed. So reappointed ആവാൻ എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ, ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, he should not have given any notice of his notice of unwillingness. പിന്നെന്താ, വേറൊന്ന്, any special resolution. Okay, any special resolution has not been passed that any other auditor is appointed എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഓഡിറ്റർ റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ he cannot be reappointed. Okay, പിന്നെ വേറെന്താ, where at any AGM no auditor is appointed or reappointed. Okay, ഒരു ഓഡിറ്ററിനെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ the existing auditor shall continue to be the auditor of the company. Okay, ഫസ്റ്റ് കേസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് റിട്ടയറിംഗ് ഓഡിറ്ററിനെ റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, റിട്ടയറിംഗ് ഓഡിറ്ററിനെ
റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള കേസാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ റീഅപ്പോയിന്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു അപ്പോയിന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ existing where no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue. Okay, shall continue being the auditor of the company. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചില ക്ലാസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയും ക്ലാസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? For applicability of this rotation, the class of companies shall mean such following class of companies, excluding all this, excluding OPC and small companies. Okay, ഏതൊക്കെ class of companies നെ പറ്റുന്ന rotation? Okay, listed companies ന്, all listed companies ന് പറ്റും. പിന്നെ all unlisted public companies ന് പറ്റും. Okay, പക്ഷേ they should have a PUSC, paid up share capital. PUSC should be more than or equal to 10 crores, 10 crore. Okay, all listed companies can do rotation. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? All listed companies can do rotation. Then all unlisted public companies having paid up share capital of 10 crore or more. Okay, 10 crore or more. 10 crore or more. Then all private companies, all private limited companies having paid up share capital 50 crores or more. Okay, first case idana, all listed companies excluding OPC and small companies. Adeyadakya? All unlisted public companies having paid up share capital of 10 crore or more. Pinne all private limited companies having paid up share capital 50 crores or more. Pinne ivide oru section parayunnathu, all companies having paid up share capital of below threshold limit mentioned but having public, if this is if this is ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ഇൻ ടോട്ടൽ, ഇത് മൊത്തം ഈ 3 കമ്പനീസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇൻ ടോട്ടൽ. പക്ഷേ ഹാവിംഗ് പബ്ലിക് ബോറോയിങ്സ് ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ബാങ്ക്സ്, പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് more than 50 crore. Okay, public borrowings from financial institutions, banks, or public deposits 50 crores or more ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. എന്താ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഈ ഒരു ഓൾ കമ്പനീസ് പോയിന്റ് ഇല്ലേ, ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സപ്പോസ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ 3 കമ്പനീസും, അതായത് ഓൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ്, ഓൾ അൺലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക് കമ്പനീസ് വിത്ത് 10 crore or more and all private listed companies with paid up share capital 50 crore or more. പക്ഷേ ഈ കമ്പനീസിനൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ 10 crores or more താഴെയാണ്, ബിലോ ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, എങ്കിലും അങ്ങനെ ബിലോ ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇഫ് ദേ ഹാവ് ദിസ് പബ്ലിക് ബോറോയിങ്സ് ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ബാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ, if it is 50 crores or more, this is a star point, okay, 50 crores or more ഉണ്ടെങ്കിൽ they are eligible. Okay, ഇവിടെ below threshold but public, ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന 3 കമ്പനീസും if it is below threshold limit പക്ഷേ പബ്ലിക് ബോറോയിങ്സ് 50 crores മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they are allowed for rotation. Okay, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ give me a C.
Okay, fine. Any terms of the auditor. Okay. Terms of auditor. In the terms on this is like period, okay? Period of auditor terms on. Period of auditor and if he's an individual, okay? If an individual is an auditor, no listed company, okay, no listed company or a company belonging to such class or classes of companies as mentioned above. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്പനീസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയോ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റീ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓൺ വാട്ട്? if as an individual the auditor cannot be held as an auditor for more than one term of 5 consecutive years. Okay, ഈ ഓഡിറ്റർക്ക് ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ, a term of 5 years. ഓക്കെ, അതിന് മുകളിൽ അയാൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റീ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരണം. ഓക്കെ, റിലാക്സേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിന്നെ അയാൾ റീ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഒരു ഫേമിന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാ? ഫേമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റർ ഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 consecutive terms. Okay, 2 terms of 5 consecutive years. This is 5 years as an individual, 10 years as a firm. Okay, 5 years നെയാണ് ആ ഓഡിറ്ററിന്റെ പീരീഡ് പറ്റുള്ളൂ. 1 term എന്ന് പറയുന്നത് ആ 5 year പീരീഡ് ആണ് ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇനി ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റ് ഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he cannot be held as an auditor for more than 2 consecutive terms. 2 terms, അതായത് 5 consecutive years. 5 plus 5. Okay, പക്ഷേ provided that an individual auditor who has completed his term shall not be eligible for reappointment in the same company for 5 years from the completion of his term. So ഇവിടുത്തെ കൂളിംഗ് പീരീഡ് എന്താ? If this is the appointment 5 years term, individual, okay, individual 5 years ഫസ്റ്റ് ടേം ഒരു ടേം ആണത്. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 കൊല്ലം കഴിയാണ്ട് 5 years ആഫ്റ്റർ അല്ലാണ്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് ടേം അല്ല, നെക്സ്റ്റ് ടേം, നെക്സ്റ്റ് 5 years ഒരു ടേം അയാളെ റീ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അവിടുത്തെ കൂളിംഗ് പീരീഡ് എന്താണെന്നാ പറയുന്നത്? 5 years ആണ്. ഓക്കെ, ഫോർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. സോ കൂളിംഗ് പീരീഡ് എന്താ? ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇറ്റ് ഈസ് 5 years. ഇനി ഓഡിറ്റ് ഫേമിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, an audit firm which has completed its term means 10 years, okay, shall not be eligible to be reappointed as an auditor in the same company for 5 years from the completion of such term. അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ഫേമിനാണെങ്കിലും 5 വർഷം കഴിയാണ്ട് അടുത്ത 2 consecutive terms കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ് ഓഡിറ്റ് ഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 consecutive years of 5 plus 5, 2 consecutive terms of, ഇതാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം. ഓക്കെ, ഈ ടേം ഇനി 5 കൊല്ലം കൂളിംഗ് പീരീഡ് ആണ്. 5 years കൂളിംഗ് പീരീഡ് കഴിയാണ്ട് അടുത്ത 5 plus 5 കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ 5 plus 5 നെക്സ്റ്റ് ടേം കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ആർ യു ക്ലിയർ? സെയിം കമ്പനിയിലെ കാര്യം കേട്ടോ, വേറെ കമ്പനീസിൽ പോവാം. സെയിം കമ്പനിയുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ. അതേ കമ്പനിയിൽ റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൂളിംഗ് പീരീഡ് കഴിയാണ്ട് കിട്ടില്ല. That's that. Clear ആണെങ്കിൽ give me a C. Okay, fine. ഇനി റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെ ടൈമിൽ, ഓക്കെ,
അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെ ടൈമിൽ പുതിയ ഫേമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററിനെ ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വീണ്ടും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ as on the date of appointment, okay, as on the date of appointment, no audit firm having a common partner or partners to other audit firm whose tenure has expired in the company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor for the same company for a period of 5 years. ഒന്നുമില്ല, ഓഡിറ്റ് ഫേമിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 5+5 അല്ലെ. ഈ 5+5 ഇവിടെ ഈ ഫേമിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കൺസിഡർ there are three four partners ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഫേം എ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ ഫേമിനെ റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൂളിംഗ് പീരീഡ് 5 years തീർന്നാലേ അടുത്ത 5+5 ഇതേ ഫേമിനെ വീണ്ടും കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. പക്ഷേ ഈ ഫേമിലെ ഒരു പാർട്ട്ണർ ഈ പറയുന്ന ഇതേ കമ്പനി, ഓക്കെ, സെയിം കമ്പനി തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഫേം എ പാർട്ട്ണർ, ഈ തേർഡ് പാർട്ട്ണർ, if he is a common partner in the in another firm called B. Okay, ഈ ഫേമിൽ 3 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, 3 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. ഹി ഈസ് ദ കോമൺ പാർട്ട്ണർ. ഇവിടെയുമുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫേമിനെ ഇവിടുത്തെ പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ 2 terms കഴിഞ്ഞ് ഇഫ് ഐ എം അപ്പോയിന്റിങ് ഫേം ബി, ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഇയാള് കോമൺ പേഴ്സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഫേം കാൺ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ. ഫേം ബി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല 5 കൊല്ലം കഴിയാണ്ട്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് എന്താ റീസൺ? This guy is there here and here also. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായ ചങ്ങായി. സോ കോമൺ പാർട്ട്ണർ ഉള്ള ഫേമിനെ അടുത്ത അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫേമിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കോമൺ പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫേം ബി വിൽ ബി റിജക്റ്റഡ് ഫോർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആസ് ഓഡിറ്റർ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫേം ബിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഇയാള് കോമൺ പാർട്ട്ണർ ആയതുകൊണ്ട് 5 കൊല്ലം കഴിയാണ്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നത്തെ പോയിന്റ് എന്താ? എവറി കമ്പനി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ദ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ഏതാ? TCA 2013 ആണ്, കമ്പനീസ് ആക്ട്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആക്ട്, കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013. സോ ഇതിന്റെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന, ഓക്കെ, every company existing on or before the commencement of this act which is required to comply with provisions of this subsection shall comply with the requirements of this subsection within a period which shall not be later than the date of first AGM to be held within the period specified under subsection 1 of 96 after 3 years from the commencement. After 3 years from the date of commencement. ഒന്നുമില്ല, എക്സിസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആക്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള കമ്പനീസ്, ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലൈ ദിസ് സബ്സെക്ഷൻ, ഈ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻസിലുള്ള സബ്സെക്ഷൻ കംപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷാൽ കംപ്ലൈ വിത്ത് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ സബ്സെക്ഷൻ വിത്തിൻ എ പീരിയഡ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ലേറ്റർ ദാൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് AGM. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണ് അത് കംപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? വിത്തിൻ എ പീരിയഡ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ലേറ്റർ ദാൻ the date of first AGM. Okay, within the period of subsection that is after 3 years from the date of commencement of this act. It has also been provided that right of the company to remove an auditor or the right of the auditor to resign, right of the company to remove അല്ലെങ്കിൽ right of the auditor to resign shall not be prejudiced. Okay, it shall not be prejudiced. അവർക്ക് അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ,
Subject to the provisions of this act, members of a company may resolve to provide that in an audit firm appointed by it, the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals as resolved by the members. ആരാണ് rotation തീരുമാനിക്കുന്നത്? Resolved by the members ആണ്. Okay. Then what? The audit shall be conducted by more than one auditor. ഒരു ഓഡിറ്റ് more than one auditor conduct ചെയ്യാൻ പറ്റും. An audit can be conducted by more than one auditor. ഒരു auditor തന്നെ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. The central government may by rules prescribe the manner in which the company shall rotate their auditor. So central government ആണ് റൊട്ടേഷന്റെ റൂൾസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി manner of rotation നോക്കാം. Yeah, so rule 6 ലാണ് manner of rotation പറയുന്നത് on expiry of their term. എങ്ങനെയാ? ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട്. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഇസ് എ കമ്മിറ്റി ഹെൽഡ്. ഓക്കെ, വി ഷാൽ ലേൺ ഇറ്റ്. ദി ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഷാൽ റെക്കമെൻഡ് ടു ദ ബോർഡ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് AC ബോർഡിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദ നെയിം ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഡിറ്റർ. ഇത് റൊട്ടേഷന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. മാനർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ്. ഓൺലി ഇൻ മാനർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയും ബോർഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭവം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ആദ്യം ബോർഡിന് ഒരു പേര് പറയും. ഓക്കെ, ദേ ഷാൽ റെക്കമെൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഡിറ്റർ or an audit firm who may replace the incumbent auditor on expiry on such term. Okay, expiry of term ആവുമ്പോഴുള്ള ഓഡിറ്ററിന് പകരം അടുത്ത ഓഡിറ്റർ ആരാവണം എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ആദ്യം ബോർഡിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ആദ്യം ബോർഡിനൊരു സജഷൻ കൊടുക്കും. Shall recommend. Where a company is required to constitute an audit committee, the board shall consider the recommendation of such committee. Board board of directors they can take, they cannot take under. Okay, so can take aanennengil they will accept the recommendation. But in other cases, if they don't accept it, the board shall itself consider the matter of rotation of auditors and make its recommendation for appointment of the next auditor by the members in AGM. So AC are the board of directors, no recommendation IQ. If yes, they will accept AC's recommendation. Ini board another patila. If not, what he does, he gives a name, they recommend themselves and they ask appointment to be done by the members. Okay, fine. Is this clear? Give me a see if it's clear. Okay, fine. For the purpose of rotation, in case of an auditor, individual or firm, the period for which the individual or the firm has held office as auditor prior to the commencement of act shall be taken into account for calculating the period of consecutive 5 years or 10 years, as the case may be. അതായത് ഈ പറയുന്ന ആക്ട്, ഓക്കെ, TCA 2013, ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള TCA 2013 ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഓഡിറ്ററിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ ഓഡിറ്റർ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2 years എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഹി വാസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിന്റഡ് 2 years ബിഫോർ ഫോളോയിങ് ദ ആക്ട്. ഇനി അയാൾക്ക് എത്ര കൊല്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇനി അയാൾക്ക് 3 കൊല്ലമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഇസ് 5 years. സോ കമൻസ്മെന്റിന് മുന്നേ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ആ പീരീഡും കൂടി 5 year പീരീഡിന്റെ കൺസിഡറേഷനിലേക്ക് എടുക്കും. ഓക്കെ, അത് ഇതിപ്പോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഡിറ്ററിന്റെ കേസാണ്. ഇനിയിപ്പോ സപ്പോസ് 5+5 years ആണുള്ള ഫേമിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെയാണ് ദേ ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഫോളോ TCA എന്നുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് 5 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 2, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ 3. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ബിഫോർ ദ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ആക്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ടേം എന്താ? ഇനി അവർക്ക് 2 കൊല്ലം കൂടിയേ, 2 years only they can be considered auditors in the company. Okay,
I hope that is clear. The incoming auditor or the audit firm shall not be eligible if such auditor or audit firm is associated with the outgoing audit. അതായത് ഒന്നുമില്ല, incoming auditor or audit firm, if they are associated with the outgoing auditor or audit firm, they won't be appointed. Okay. Incoming, outgoing, if they have any association, if they are associated, they can't be appointed. Same network in the under the same network of audit firms in the sorry, under the same network of audit firms. The same network firms operating or functioning hitherto or in future under the same brand, trade name or common control. So ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഫേംസ് ആണ്. ഫേം എ ആണ്, ഫേം ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഔട്ട്ഗോയിങ്, ഇത് ഇൻകമിംഗ് ഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they can't be appointed. Okay, then what? ഇവിടെ, for the purpose of rotation of auditors, if a break in the term of continuous period of 5 years shall be considered as the fulfillment of requirement of rotation. So എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് അതിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ്. If they എന്താ പറയാ, റിമൂവൽ ഓഫ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, റിമൂവൽ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ. സോ 5 years കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് 2.5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അയാളെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ആ ഒരു ടേം കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. If a partner who is in charge of an audit firm and also certifies the financial statements of company retires from the said firm and joins another firm of chartered accountants, such other firm shall also be ineligible for the period of 5 years. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. കോമൺ പാർട്ണർ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കോമൺ പാർട്ണർ അല്ലാത്തൊരു കേസിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഈ ഫേം എ, ഓക്കെ, ഫേം എയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോയി, he retired from this firm and he joined firm B, which was to be selected or to be appointed. അപ്പൊ എന്താ, ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു മിസ്റ്റർ എക്സ്. ഓക്കെ, മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇവിടുന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു, ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു. ദിസ് ഫേം വിൽ നോട്ട് ബി എലിജിബിൾ ഫോർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആസ് ഓഡിറ്റർ അഗൈൻ unless 5 years cooling period is over. 5 വർഷത്തെ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫൈൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഹീസ് ഇൻ firm B is ineligible to be appointed for a period of 5 years. Where a company has appointed 2 or more individuals or firms. Okay, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഓഡിറ്ററിനെ മാത്രം വെക്കണമെന്ന് ഒരു നിയമമില്ല. more than one is applicable to be appointed. അപ്പോൾ 2 or more ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആസ് എ പേഴ്സൺ, ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ 2 or more ഉണ്ടെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഫേംസ് ഓൾസോ 2 or more ഉണ്ടെങ്കിൽ, or a combination thereof as joint auditors, the company may follow the rotation of auditors in such a manner that both or all of its joint auditors, as the case may be, do not complete their term in the same year. So joint auditors ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ companies have to make sure that their terms don't collapse. അതായത് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവരുത്. ഓക്കെ, ഈ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ റൊട്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ബോത്ത് ഓർ ഓൾ ഓർ ദ മിസ്റ്റർ എക്സ്, മിസ്റ്റർ വൈ, ഓക്കെ, ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ കേസ് പറയാം, മിസ്റ്റർ എക്സ് മിസ്റ്റർ വൈനെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാണ് കമ്പനി. ഓക്കെ, ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെയും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരേ വർഷത്തില് സപ്പോസ് 2021 ഇയാൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത്, ഇയാളെ 2022 അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സച്ച് ദാറ്റ് കമ്പനി നോട്ടീസസ് ദാറ്റ് ഒരേ വർഷത്തിൽ 5 വർഷം കഴിയണമല്ലോ, എങ്ങനെ പോയാലും 5 years കഴിയണമല്ലോ, പക്ഷെ ഒരേ പീരിയഡിൽ എൻഡ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ. ഓക്കെ, as you would have noticed, the provisions related to disqualifications and rotation of auditors are meant to ensure that the audit function remains unbiased. ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും വരാണ്ട് അൺബയസ്ഡ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.
These legal provisions also provide enough safeguards so that the auditor can form their opinion in an independent and highly professional manner without any bias. So it's 10:30. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. So if you have any doubts, please ask. ഒന്നുമില്ല. I believe everyone has understood. Give me, see if it's clear till now. Okay, fine then. I'll stop the class. ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി. And we'll do more. So happy Onam. എല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഓണം ലീവ് ഒക്കെ കിട്ടി പോകാൻ നിൽക്കണം. So I guess for some tomorrow is also a working day. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണം ലീവ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. So enjoy to the most and wish you a very happy Onam. അടിച്ചു പൊളിക്കാം. So good night. Bye bye. It's the